Hello, so in today's class we will look at how to find the maxima and minima of function of two variables. So, we single variable na maxima minima endaanu kandu. We have seen what are critical points, what are stationary points, then how to find out those points from derivative 0 aagumbo. So your tangent will be horizontal will be stationary points. So using the first derivative you can find out the critical points. ഇനി അതുപോലെ second derivative test ഉപയോഗിച്ച് so you can check whether they are maxima or minima. Then we have seen how to find out the absolute maximum or absolute minimum in a given interval. So if you are given a closed interval AB, so if f is continuous in a closed interval AB, so then it will attain an absolute maximum and absolute minimum in that interval. So we have seen how to calculate all those. So all these concepts will extend to the function of the two variables. So here when you come to the function of two variables, so the whole process will involve the partial derivatives instead of derivatives. So here you will have നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമുക്ക് critical points ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ we will have the derivative test. So here the derivative test will be involving partial derivatives here. Okay, so let us define all this in today's class. So now you are having a surface. അപ്പോൾ നമ്മൾ one variable കേസിൽ നമുക്ക് y equal to f of x എന്ന് പറയുന്ന function ഉണ്ടെങ്കിൽ that is a curve. And now you have a function of two variables. So when you represent it graphically, you will be having a surface. So you consider, imagine you are having a group of mountains. So this figure നോക്കിയാൽ അറിയാം. So there are different higher peaks. അപ്പോൾ higher peaks ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ point എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒരു ഹയർ പീക്ക് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പീക്ക് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു പീക്ക് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ഹിയർ യു ആർ ഹാവിങ് എ ലോവർ പീക്ക്. സോ ഹിയർ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ദിസ് വാല്യൂസ്, സോ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ സോ ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് എ പീക്ക് വാല്യൂ. And if I look at a neighborhood of this point, so this value is a peak value. Then a neighborhood edukumbo idu peak value aanu. So these are called the maxima. So the high points in the immediate vicinity are called the relative maxima. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു curve എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ peak points ഏതാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ points എല്ലാം നമുക്ക് maximum points ആണ്. And all the points where you have a lower peak, they are called the minima. So the lower points in the immediate vicinity, so then a neighborhood edukumbo idoru lower point aanu. So this will be a relative minima. Now that is how you define a relative maxima and relative minima. എവിടെയൊക്കെ peak attain ചെയ്യുന്നു ആ peak values maximum ആയിരിക്കും, and എവിടെയൊക്കെ lower peaks attain ചെയ്യുന്നു that will be relative minima. Of all the maximas, the highest value is called the absolute maximum, and in the entire domain, ഏറ്റവും minimum value ഏതാണോ that will be the absolute minimum. So that will be the maximum of all the maximum values and minimum of all the lower values. So that is how we define absolute maximum and absolute minimum. അപ്പം നമ്മുടെ ഐഡിയ സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വൺ വേരിയബിൾ കേസിൽ മാക്സിമം മിനിമം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് നൗ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ സർഫസ്. സോ therefore this is the definition of a relative maximum. So a function f of two variables is said to have a relative maximum at a point x0 y0 if there is a disk centered at x0 y0 such that f of x0 y0 is greater than or equal to f of xy for all points xy that lie inside the disk, and f is said to be having an absolute maximum if f of x0 y0 is greater than or equal to f of xy for all xy in the domain of f. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർഫസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ
നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് XY പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് XY. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ Z വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സോ XY പ്ലെയിനിൽ ഓക്കെ you can take some disk. സോ ഈ ഡിസ്കിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ശരിക്കും ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന XY പ്ലെയിൻ ഇവിടെ താഴെ വരുന്നതാണ് XY പ്ലെയിന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സർഫസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ വെൻ I take a disk which is centered at the point, so this is your point x0 y0. അപ്പൊ x0 y0 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് താഴെ XY പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കിലെ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം if f of x0 y0 is greater than or equal to f of xy, അതായത് x0 y0 വാല്യൂ ആയിരിക്കണം മാക്സിമം. ബാക്കി ഈ ചുറ്റിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂസ് എല്ലാം അതിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ then here we have a peak point at x0 y0, so that will be called a relative maximum. In the entire domain, if f of x0 y0 is greater than or equal to f of xy for all xy, so entire domain f of x0 y0 ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും വലുതെങ്കിൽ that will be called an absolute maximum. ഇനി absolute minimum വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിന്റിന് ചുറ്റും വരുന്ന so if this is a point, so corresponding to that point in the xy plane you will have a disk centered at this point x0 y0. So f of x0 y0 must be the least value, so f of x0 y0 must be less than or equal to f of xy for all xy in the disk. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that will be called a relative minimum. So a function f of two variables is said to have a relative minimum at a point x0 y0 if there is a disk centered at x0 y0 such that f of x0 y0 is less than or equal to f of xy for all points that lie inside the disk. This becomes an absolute minimum if f of x0 y0 is less than or equal to f of xy in the entire domain. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് മാത്രമല്ല entire domainൽ ഏതൊരു xy value എടുത്താലും if f of x0 y0 is less than or equal to f of xy, that value is called the absolute minimum. So this is how we define an absolute maximum and absolute minimum. Then collectively they are called as the relative extrema or absolute extrema. So a function is said to have a relative extrema at x0 y0 if f has a relative maxima or relative minima at x0 y0. The extrema means it can be either a maximum or either a minimum. And again absolute extrema means it has either an absolute maximum or absolute minimum. So that is how we define maxima and minimum. And next is, so the next definition is what is a bounded set. A set is said to be bounded if ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസിൽ സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ in the three-dimensional space, if you take a set, we say that a set is said to be bounded if it can be enclosed in a large, if it can be enclosed in a rectangle. So അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിനെ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ കവർ ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ബോക്സ് വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ബൗണ്ടഡ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു റെക്ടാങ്കിൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബൗണ്ടഡ്. ഇനി അതുപോലെ ഞാനൊരു ബോൾ എടുക്കുകയാണ്, ആ ബോളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു ബോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ സ്ഫിയർ, സ്ഫിയർ ഇസ് ബൗണ്ടഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ്നെസ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് എക്സ്ട്രീമ, നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇഫ് the function is continuous in a closed interval, then it will always have an absolute extrema. So same way, if you have a continuous function
in a closed and bounded region. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2-dimensional functions വരുമ്പോൾ 2 variable functions വരുമ്പോൾ, so if f of xy is continuous on a closed and bounded set R, then f is said to be have an absolute maximum and absolute minimum. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എടുത്ത സെൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബൗണ്ടഡ്നെസ്സും വരിക. Okay, so if your given set is bounded and if the function is continuous, in that case there will always exist an absolute maximum and absolute minimum. So that is the extreme value theorem for function of two variables. നമ്മൾ single variable ന് extreme value theorem കണ്ടിരുന്നു. That is, if the function is continuous in a closed interval, then it will always have an absolute maximum and absolute minimum. So this is the extreme value theorem for function of two variables. And now let us look at how to find out a relative extrema. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമയുടെ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു. സോ റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പീക്ക് പോയിന്റ് വരും, ഓർ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ മൗണ്ടൻ ടോപ്പ്. ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ or relative minima എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be a lower peak point, or you can consider as a valley. Okay, so now നമുക്കൊരു ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, മൗണ്ടന്റെ ടോപ്പ് പോയിന്റ്. Okay, now so you are having the function z equal to f of xy. Now suppose this is a peak point. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് മാക്സിമ ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു ബി x0 y0. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് x0 y0 ആണ്. അപ്പോൾ x0 y0 ഞാൻ xy പ്ലെയിനിൽ എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡിസ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡിസ്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എടുത്താൽ ഇതൊക്കെ ആ ഡിസ്കിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് x0 y0 is greater than or equal to, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി f of xy വാല്യൂസ്. സോ f of x0 y0 will be greater than or equal to f of xy for all xy in this disk. So this is the maximum point. ഇനി നമ്മൾ f of x0, okay, so you are having the function xy, and now let me fix the point x equal to x0. അപ്പോൾ x equal to x0 ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, so you are going to get f of x0 y. Now this is a single variable function. Okay, അപ്പോൾ x equal to x0 എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈ x equal to x0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ സർഫസുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർവ് ആണ്. സോ ദിസ് കർവ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കർവില് ഈ കർവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് y0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില് ഒരു പീക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പീക്കില്, സോ ദിസ് ഇസ് നൗ എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ കർവ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയി. ഇനി if you look at this curve at y equal to y0, this will be having a maximum value. Ni y equal to y0 maximum value undengil, so when you take d by dy of f of x0 y, so maximum varunundengil e derivative, so at y equal to y0 that must be equal to 0. That is by the first derivative test. First derivative test il നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും y equal to y0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ this must be equal to 0. ഇനി by this you mean that is fy of x0 y0. You are fixing x0 and you are taking derivative with respect to y. So therefore fy of x0 y0 must be equal to 0.